Welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now, I have bad news and good news. Which one do I start with? Good news. Good. Bad news it is. Now, the bad news is that Kenya Police was recently ranked the third worst police force in the world. Yani, dunia yote, tuko bottom 3. But the good news about that bad news is that in the bottom 3 countries, we are the best. Give it up for the Kenya Police. Watu makofi ya Kenya Police. Now, at least we beat 2 countries. Plus, we can also use that as a weapon against Nigerians in Twitter fights. They were at the bottom. Nigerians walikuwa mkia. On a serious note, I really feel for them. Feels like their police, the police must have been judged by how they behave in movies. Ah! No, calm down, gentlemen. Can't you calm down? But anyway, about being the worst, we sought to find out why we were ranked as the third worst police force in the world. And I believe it has everything to do with this shooting. Hiyo ndio story lituuza. And of course, the IG, the Inspector General, denied these claims of the Kenya Police being the worst in the world. He said that the source of the survey is not credible. I use the word, of course, he denied, because even if the report had claimed that our police service is the best in the world, the first reaction, they would have still denied it. So the difference is the same. I kind of agree with the IG. But how did Ugandans beat us? That's a story for another day. The subject of our show tonight is medical cover, the concept of getting sick within your budget. Now, the biggest medical insurance scheme in Kenya is the National Hospital Insurance Fund, NHIF. You contribute a certain amount of money monthly, but in the event that you fall ill, your medical expenses are covered. Ugonjwa kwa bei yako. But it's not as simple as you think. We'll get to the details of that. As we speak, there are serious wrangles within the top management of the scheme. The Health CS Cabinet Secretary, Cleopa Mailu, recently overturned the NHIF board decision to limit outpatient services to 4 visits a year. I would call this capping of the sickness rate. In my head of heads, this was meant to give Kenyans a chance to fall sick 4 times a year. This is very limiting, especially if the card has more than one dependent, because ideally that means you have to fall sick in shifts. Unakuwa mgonjwa, alafu unapea wenzako nafasi. Yes. Wewe Ponvench, usijaribu kukoa hapa tena. Sichuzi wewe ndio tulikupeleka hospitali ukalazwa ukiwa umefura kichwa. Sasa unaanza tena. Kwani wewe ndio binadamu peke yake kwa hii nyumba? Pona. Tumepakisha ugonjwa moja peke yake kwa hii kati na ni ateno. Now, NHIF introduced very interesting packages, including benefits like airlifting patients to seek medical attention outside the country. In cases where the illness cannot be treated in Kenya. This is among other services that have been dogged by claims of abuse by medical facilities and some patients. Sana patients. Mimi tonsils ilinipeleka India. Nilipelekwa India na tonsils. Unajua huko India kuna ile torch ya kumulika mpaka internal organs. So alinimulika mpaka internal affairs. Unajua huko ndani inapita mpaka pancreas inaenda huko chini. So kumbe ilimulika hivi, ilikuwa inaona mpaka no, daktari akaniambia niko na roho chafu. And you see, you can't blame Kenyans for prioritizing treatment outside the country, because sometimes some of the things we deal with in the local health sector, for example, when some of the things we deal with can be very discouraging. For example, when the former governor, Isaac Ruto, traveled to South Africa to unblock his nose, he first went to a hospital in Kenya, lakini hata nyinyi mnajionea. There's an inflation in the governor's nose, but the officer anampima nguvu za kiume. No, hivi, nguvu za kiume. That's not to me that the Kenyan health sector workers are not able to perform. Nope. The fact that Kenyan doctors have the capacity to separate conjoined twins is enough evidence that they could have removed the tear gas inside the governor's nose. My interest in this particular subject is the scope of the cover. The concept of the more you earn, the higher your cover. Because that leads to one point. Even diseases discriminate on the basis of rich or poor. Ugonjwa inakuja na uzito ya mfuko. Jemoni kama alipata promotion. Nasikia juzi ameanua malaria ya 5 million. Nikimjua alikuwa na NHIF ya kawaida 500,000. Inaonekana ameingia ligi so. That's what it leads to. And there's so much we can cover in the forms of medical covers.
Unfortunately, the kind of medicine I practice is in the Department of Feelings. But we have a pro in that sector, Dr. Ouma Oluga, who is with us to give us more and help us break this down after the break. But before we go to the break, allow me niwachanue kidogo. Unajua nyinyi watu wa mai, You could do, Kenya said tuko vibaya sana, you could do with some happy news. I was privileged to attend the launch of this phone. Hii yenye nimeshindwa hata kuweka chini on the phone. It's the Oppo F5 phone launched yesterday. And from the great features like design, the sleek nature, camera quality, other features you can only imagine. My personal favorite is screenshot. Kwanza hii area screenshot, you don't even have kufinya. Una zile phone zenye unafinyanga buttons na vidole zako zote ndio get screenshot. This one actually, the whole screen, all you see is a screen. And just to screenshot, this is my favorite, vile nimewambia. Just scratch the screen like that. Evo. Nawachanua. There's so many features of this one. And siwambii ndio niwaflosie by the way. I'm telling you because it's something you can get. It gets in the country on the 28th of this month. Na wale watu wa faster, you can make pre-orders. In the meantime, I can talk about this phone, the whole of this segment, but I'll choose not to. We go for a short commercial break. We'll be right back with our guest on the show tonight, Dr. Ouma Oluga. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Our subject tonight is around medical covers, and I should have done the introduction. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. The second part is brought to you by my new phone, the Oppo F5. Anyway, our subject tonight is around medical covers, and our guest is Dr. Ouma Oluga, fresh from Kamiti. Karibu sana daktari. Mambo. Karibu sana kwa show yetu ya leo. Sana. Sijui kama we can start with doctor's language ndio to confuse watu kabisa. I see nianze. Yeah, you have injected, doctor. You have injected. I've injected. Umedunga. Karibu sana. First of all, there's a picture of you. I like us to get this out of the way first before before we get on the show. I didn't know you were a twerk doctor. Tell us more about this. Nini ilikuwa ina happen hapa? Now this was when was this? This was around August or July. Yes. We had gone to South Africa there was an association, a meeting for all the doctors and the regulatory boards. Yeah. And I think that was the welcoming ceremony. So there was like a competition by there, and I was not the best. Yeah. Kuna doki huko alishinda. Nilianza na uchawi. Till recently, NHIF did not cover dental health. Yeah. Until recently. Mbona wako hata kutoa hiyo pesa ya kwenda kutibu wase meno juu hiyo doi na wauma? Hiyo doi inauma by the way. Hiyo doi ya NHIF imeuma na inaumanga watu wengi sana. Unaona hata ukienda hospitali before hii cover ya dental, unajua walikuwa na ile capitation. Na capitation ni ile unalipa kabla hujakuwa mgonjwa. Kuna hospitali ama clinic una profesa ugonjwa. Imagine kama nyinyi kama kuna mtu wa NHIF imesha profesa utakuwa mgonjwa, so ameshalipa mtu, so they are just waiting for you to be sick. Na unajua hiyo doi na wauma hata ukienda huko hawakupati hiyo. Ni initiative ya NHIF. Wao ndio wanakuangalia wanasema wewe ni moni inakukuta hapa mbele wewe. Ama how do they predict that wewe unaenda kuwa msick? You know the risk assessment kwa medical care. Yes. Ni it's very tricky generally, so hapo pia siwezi walaumu sana, lakini on the other hand I think the system yenye walikuwa natumia inaitwa capitation. Sasa hiyo capitation ndio shida. Capitation inamaanisha kama tuko wase kama so kwa hii room, yes. Na tugawe like 3 times 30 10. So tunasema hawa 30 wataenda hiyo hospitali, nyinyi wa 10 nyinyi mtaenda hii kliniki hapa. Sasa hiyo hospitali ama hiyo clinic inalipwa for your services whether you get sick ama you don't. Na hiyo system si poa sana. Hiyo ndio ilikuwa inauza. Hiyo ndio ilikuwa inauza wase. Na unajua wewe utakuwa mgonjwa huko Mombasa na NHIF amelipa hospitali ya Kisumu. Sasa huko Mombasa unaenda hosi wanakuambia sisi hatuna pesa yako.
Hii ugonjwa wako pesa yake uko Kisumu, unaelewa? How comes you find that NHIF, we have people who contribute the same amount of money, an equal amount of money, but they have there are others who get better services than others? Where do they draw the line? Nilikuwa nataka sana utu explain scientifically body ya mtu vile uchange ukiwa na pesa such that kuna mtu atakuwa covered na 500,000 na analipa the same, na mwingine anakuwa covered na 1.5 ama 2 million ama 3.5 million na analipa the same under the same scheme. Wewe hujaona photos za the way people look different when they have money na kama wana. Si unaona mse kama una down, you look rugged like me here. Alafu saili uko nayo uso yako inakuwa mzuri, lips hivi. Thank you. Sasa hiyo umeenda mahali nilikuwa nakutaka sasa. Tuelezee na filosofia ya nyama. Nyama ya binadamu inabadilikaje ukiwa na do mob? Unapewa policy mob kushinda mwenye yako na do yenye imesota. Hiyo bado is under investigation. Hiyo bado tunachunguza kwa laboratory. For now the evidence is that kila nyama ni the same, kila damu ni the same, irrespective of your level of education, irrespective of uko na dongapi, uko race gani, uko tribe gani. Sisi wote tuko tu sawa, na sisi madaktari tukidunga ama tukitoa damu ama tukifanya upasuaji hatujaona tofauti. Beyond the skin, by the way, hakuna tofauti. Of course kuna wengine wenyu ni dark kuliko wengine, kuna wengine wenyu wametoa tint kidogo kiasi, lakini beyond the skin hakuna tofauti kabisa. Every science, the science of the body is purely the same. Na NHIF ideally is meant to cover everybody. NHIF is meant to cover Kwanza, by the way, unajua NHIF it's an insurance scheme ndio, lakini NHIF ni social. Unajua that word, it's a social insurance scheme. The word social there inaleta equity ama equality kama umependa. Lakini sasa hiyo ndio shida, kwa sababu unajua kama mtu ako na hii pesa unalipa hivi na wewe unapewa tofauti kuliko wengine, I think hapo kuna shida kidogo if you are looking at a social scheme, unaelewa? Na hapo ndio hata hizi juzi unaona hii directive imeleta shida changes. Ni kwa sababu kuna watu wanalipa NHIF. The NHIF should be an equalizer in the fact that kama mimi niko na kazi, I earn more, they take more money from me. That money is also supposed to cover for yule jamaa mwenye pengine hana job ama pengine ana struggle na analipa hiyo NHIF. So that wakichukua yangu mingi na wachukue ile kidogo, wanasawazisha, wanatupatia sisi wote the same amount, same quality of healthcare. Lakini sasa hiyo ndio hawafanyi, na hiyo ndio shida. The CS overturned the board decision to limit visits to hospital to 4 visits a year. Last I checked, I'm told that has not been done because some people are complaining that bado wakienda hospitali wanaambiwa umeexceed limit ya visits zako. You can tell us about that and tell us also about what is it about NHIF ama medical insurance na 4, kwa sababu hata the maximum number of children you can have is 4. Ukipata mtoto wa 3 ni warning shot. As in how do they arrive at these figures? 2 reasons. Of course, the number 4 is very arbitrary, but I think it's mostly imetoka kwa the things that don't have that can be planned, like antenatal visits, for example. You find that a lot of research has been done, and you find that people like at an average of 4 visits per year or during that time of pregnancy is nearly enough. An average. Unajua kuna wasepe wanakuwa na mingi. Kwanza siku hizi watu wanakuwa na mingi sana. But that's scientific evidence. So then the number arbitrary for hizi ugonjwa zingine nini, I think it's just arbitrary. It's just a place to start and then to see whether it's working or not. I think ni trial and error wase. Si ati wako na science zingine wamejua sana. Hakuna science. Hakuna science uko. So, tuzane tujaze dunia. Alafu hii story ya 4 children. Why 4 children? I don't know. I can't say. Maybe wakubwa wa insurance company wako na watu wanne. Lakini kama unataka kuzaa pia lazima ujipange. As a doctor, you might treat msee usema, he died of corruption at 2 a.m. in the morning.
by the way tutaanza kufanya hivyo. So, mseme Hiyo ni Mandela idea Craft. kwa unajua hata wewe ni doki, so hata wewe umetupatia. Lakini hauja renew license. Abala nilikuwa strike by this. Naambia watu hapa wasikie. Nilikuwa strike. Umekuwa job. Si last week nimekuona. Hapana, nilikuwa si wakingi siku ya job huku. Si natibu watu pate. Sukuma. Sasa Yes, yeah, actually doctors wakati there was an outbreak of cholera at the Kenyatta National Hospitals. Doctors who treat people could not be treated in the same hospital that they treat people under the same cover ya NHIF. Why is that so? Hapo kuna shida, na hata hapo kuna shida because of course it's lack of confidence kwa the public health facilities, and also ni vile tu unajua unaanza kuhara huko hiyo hoteli alafu sema na Kiswahili unaanza kuendesha kutoka kwa hoteli. Unataka you are driving from the hotel. You are driving from the hotel. Yes. Alafu ambulance inakupata unakupeleka Nairobi hospital. I think also the way we are socialized that the public hospital si poa, which is also not true. Wacha mimi niseme mimi nimekuwa mgonjwa pia, na all the time I've been sick, I've been admitted in the place where I work. Nilifanya kazi Kijabe na I think nilikuwa mgonjwa huko Kijabe and I was admitted in Kijabe. Healthcare like any other sector inahitaji leadership. Unajua kama hakuna kitu huwa ina change bila kuwa na yule msee anasema enyewe hii kitu tunaweza fanya tofauti. Unaelewa? Na sisi kwa kama madaktari ama kwa health sector tunajaribu kusema hii kitu tunaweza ifanya tofauti kidogo and we achieve the same results. Unajua ukienda many countries abroad, data the countries where some of our governors wanaenda huko maisha inalala kidogo, unapata ni public hospitals, sio private hospitals. Ile hospitali Nyong'o alienda, hata ile Beth Mugo alienda in 2011 in California. I even have a friend who is working there. Those are public hospitals. Sasa mbona watoke hapa waende public hospitals huko ya majuu? Leadership. Sasa hiyo leadership ni muhimu, yeah? Sasa hiyo leadership tukipata na nyinyi ndio hiyo point ya kwanza vile nilisema Wakenya wenyewe pia wajiamshe kidogo. Hiyo leadership itakuja. Na hiyo leadership haimaanishi tu politician. Leadership is everyone who is working in the health sector. Kama we ni policy maker, we ni governor, we ni CC, we ni MCA. MCA, mbona MCA anataka cover ya 10 million ndio aende India? Na MCA ameomba kura ndio atengeneze health. Hata amekuwa akiomba kura akisema mimi nitatengeneza healthcare. Mbona basi apewe cover ya 10 million kwenda India? Mbona asitengeneze hapo kila mtu aende? Because akijitengenezea kila mtu ata benefit. Unaelewa? So hapo mimi hiyo tu. And it's possible to change our healthcare system, and I hope that we change it in our lifetime. That's enough about healthcare. Lakini sasa as doctors, hiyo party yangu unajua. What do you guys do for fun other than kuona shindano ikiingia kwa nyama ya mtu pole pole? What other fun things do you do? Unajua we do many funny things also. Tunachekanga na wagonjwa. Ingawa most of our jokes by then sisi tu tunaelewa. Kama hiyo by then unajua saa ile uko si tunakudungo na kaza. I know that's msi amekaza mpaka shindano haingii. Kuna wale wanakaza bana shindano karibu inavunjika bana. Unafinya shindano hivi. Lakini we do a lot of things for fun. Doctors also some doctors sing, some doctors act, some kuna madaktari wanacheza futa. By the way we have Mimi. Yes. Yeah, me I do two things for fun. One is that I play Scrabble and chess. Yes. And pia unajua nilikuwa natanganga kuwa na band kitambo. Wewe usikiza ngoma gani? Mimi nasikiza ngoma yote. Your favorite? My favorite is inaitwa nini? Rumba music. Favorite artist? Musa Juma. Hapana, sio hiyo. Music zao watu wa rumba karibu wote. Nani favorite? Franco? Sio Franco. Huyu jamaa anaitwa nini? Madilu System. Madilu? Sawa. Kuna song poa inaitwa hapo Nzele. Umejua nani amejua Nzele? Chorus ya Nzele. Imba chorus ndio watu wajue. Chorus ya Nzele.
Hiyo imenilemea kiasi. Unajua niko na ka cold. Acha ama hii ndio ile ilikuwa inafanya peke yake. Sasa chorus ya Nzele. Nzele. Inaenda ngaje? Si kuna si mzee. Ulikuwa umeanza, hapana. Ulikuwa umeanza. Somo. Sasa imba na nguvu. Imba na nguvu. Nani amejua hiyo imba? Hakuna mtu ameisikia ngoma ya Wewe, your favorite song, you can't do a chorus of your favorite song. 3 2 1 I can't. Ulikuwa umeanza kwa sana. Somo. Basi hiyo hapo ndio tumemaliza. Kila kitu unafanya lazima ikuwe na masomo ndani. That's why. Show imeisha. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.